So today we will be dealing with the historical perspectives of English education in India. As you can see, Acha, can you tell me who is this personality on the left hand side? If anyone can identify this personality that we have on the left hand side. Do you have any idea? And who is the personality on the right hand side? If you have any idea, you can unmute yourself and give me an answer. The personality on the right hand side and the personality on the left hand side. Can you identify these people? Sir, Abraham Lincoln on the left. Acha, on the left is Abraham Lincoln. Right hand side is? Raja Rammohn. हाँ, রাজা রামমোহন রয় ইজ কারেক্ট, কিন্তু এই ভদ্রলোকটা অ্যাকচুয়ালি আব্রাহাম লিঙ্কন নয়, ইনি হচ্ছেন ম্যাকাউলে। দিস পার্সোনালিটি ইজ ম্যাকাউলে। Today we will be dealing with Macaulay's minutes also, so you will better understand who this man is. So on the left hand side you have Macaulay, and on the right hand side you have Raja Rammohn Roy. These two personalities are very important while we are dealing with the historical perspectives of English education in India. Let us move on to our first slide. The beginning of English education. Now, as we know, in the early educational activities, the East India Company had restricted its attention to the education of European and Anglo-Indian children. The East India Company initially was not interested in providing education to the natives of India. They were more interested in the education of European and Anglo-Indian children. They were not thinking of what would happen to the Indian children. Okay? The company was more interested in the role played by the missionaries in aid of their commercial and political activities. আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ঢুকছে ভারতে, তাদেরকে নিজের কাজ চালানোর জন্যে হেল্প লাগবে। কাদের হেল্প লাগবে? মিশনারিজদের হেল্প লাগবে। মাথায় রাখবে, দ্য ইংলিশ, দ্য ব্রিটিশার্স ওয়ার ভেরি ক্লেভার পিপল, বিকজ ব্রিটিশার্সরা ভারতে এসছে তার আগে কিন্তু আরও দুটো দেশের লোকেরা ভারতে এসছিল। The first one was the Portuguese people. I suppose we know about Vasco da Gama. আমরা Vasco da Gamaর নামটা শুনেছি। তারপরে the French people come to India. কিন্তু এদের রাজত্বটা বেশি দিন চলেনি। ইনফ্যাক্ট the way the Britishers ruled us, এরা কিন্তু আমাদের উপরে রাজত্ব করতে পারেনি সেইভাবে, because the Britishers had learned a lesson from these people. আর তাই এরা কি করেছে? They did not use force to control the Indians. They brought in missionaries. মিশনারিজরা আগে আসছে, ওরা চার্চ সেট আপ করবে, আস্তে আস্তে মানুষদেরকে গসপেলস শেখাবে, পড়াবে, and this is the way in which the brainwashing can be done. So in 1659, the Court of Directors made it clear that they earnestly desired to spread Christianity in India and permitted missionaries to embark on a journey to India. ঠিক আছে, 1659, remember everything was being decided in Britain. The decisions were being taken in Britain and they were applied in India. So in 1659, these people decided কি আমরা ক্রিশ্চিয়ানিটিটাকে আগে স্প্রেড করব ইন্ডিয়ায়, আর তাই জন্য মিশনারিজদেরকে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে পাঠানো শুরু হলো। It is interesting to note that Portuguese was the lingua franca among the lower employees of the company factory then. আচ্ছা, পর্তুগিজ ইনফ্লুয়েন্সটাও কিন্তু আমরা এর আগে পেয়েছি, বিকজ ব্রিটিশার্সদের আসার আগে পর্তুগিজরা এসেছিল। আর সাধারণ এমপ্লয়িজগুলো যারা ব্রিটেনে কাজ করে, মানে ব্রিটেনের লোকেরা যারা এখানে কাজ করছে, লোয়ার এমপ্লয়িজগুলো, তারা কিন্তু পর্তুগিজ ইউজ করতো অ্যাজ দেয়ার লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা। মুভিং অন টু দ্য সেকেন্ড স্লাইড. There was a need to learn Portuguese and conduct schools in that particular language. The oldest charity school to be established on this model was St. Mary's Charity School at Madras, founded by Reverend W. Stevenson in 1715,
This was followed by others in Bombay in 1719 and Kolkata in 1720. These are some of the facts that we need to remember. Answer লেখার সময় এই এক্সাম্পলস গুলো আমাদেরকে দিতে হবে যে চ্যারিটি স্কুলস গুলো শুরু হলো, মানে মিশনারি স্কুলস গুলো শুরু হলো. These schools were encouraged by the company but mostly survived on subscriptions and donations. মানে East India Company is not giving them money to run the school. ওই টাকাটা কিন্তু ডোনেশনে আসছে বা সাবস্ক্রিপশনসে আসছে, সেভাবেই স্কুলটা চলছে. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইজ নট প্রোভাইডিং দেম এনিথিং টু রান দ্য স্কুল. When we move to the second phase of English education in India, after 1765, when the company became a political power in India, there was a shift in its educational policy to win over the natives. মাথায় রাখবে সেকেন্ড ফেজে দ্য ব্রিটিশার্স রিয়েলাইজ যে আমরা নিজেদেরকে ইন্ডিয়াতে নিউট্রাল হিসেবে দেখাবো. আমরা এটা শো করব না যে আমরা এখানে ধর্মটাকে স্প্রেড করতে এসেছি বা ক্রিশ্চিয়ানিটি স্প্রেড করতে এসেছি, যেটা কিন্তু ফার্স্ট ফেজে হচ্ছিল না. ফার্স্ট ফেজে ইনিশিয়ালি ডিসাইডেড দ্যাট মিশনারিজ উইল কাম টু ইন্ডিয়া, চার্চেস উইল বি সেট আপ, চ্যারিটি স্কুলস উইল বি সেট আপ. কিন্তু সেকেন্ড ফেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি দের ইজ আ শিফট. এখন কোম্পানি ভারতীয়দের দেখানোর চেষ্টা করছে যে আমরা হচ্ছি রিলিজিয়াসলি নিউট্রাল, আমরা না এই ধর্মকে সাপোর্ট করছি না সেই ধর্মকে সাপোর্ট করছি. সো দ্য কোম্পানি নাও প্ল্যান আ চেক অন দ্য মিশনারিজ as it became conscious of the political importance of maintaining strict religious neutrality, যেটা আমি একটু আগে বললাম. The company's Supreme Council in India, under the leadership of Warren Hastings, opposed any attempt to impart Western knowledge and choose rather to support traditional learning. মাথায় রাখবেন যারা ইংলিশ এডুকেশনকে সাপোর্ট করছিল তাদেরকে আমরা বলি অ্যাংলিসিস্টস. The people who supported English education were known as Anglicists. The people who supported traditional learning, like Warren Hastings, these people are known as Orientalists. ठीक है? So this is one of the questions that can come in your syllabus. What is the basic difference between the Anglicists and the Orientalists? তাহলে আমি কি বললাম, ওরিয়েন্টালিস্ট কারা? যারা ট্রেডিশনাল লার্নিংয়ের ওপরে জোর দিচ্ছে. ট্রেডিশনাল লার্নিং মানে যেটা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতীয় ভাষা, সেটা নিয়ে আমরা হাঁটবো, ওরিয়েন্টালিস্ট. ঠিক আছে? অ্যাংলিসিস্ট কারা? যারা এটা মনে করে যে আমরা ইংলিশ এডুকেশনটা ভারতে নিয়ে যাব. দিস পিপল আর অ্যাংলিসিস্ট. তাহলে ওয়ারেন হ্যাস্টিংস কাকে সাপোর্ট করছে? ট্রেডিশনাল লার্নিংকে সাপোর্ট করছেন. তাহলে ওয়ারেন হ্যাস্টিংস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান ওরিয়েন্টালিস্ট. ওকে. The company wanted to educate sons of influential Indians for higher posts under government and thereby win the confidence of the upper classes and consolidate its rule in India. মানে এডুকেশনটা কাকে দেয়া হবে? ওই বড় পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে এডুকেশন দেয়া হবে. এতে কি হবে? আপার ক্লাসদের সাথে ব্রিটিশার্সদের একটা র্যাপো ডেভেলপ হবে, একটা কনফিডেন্স জেনারেট হবে, আর এতে ব্রিটিশার্সরা এখানে আরও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারবে অ্যান্ড কনসলিডেট ইটস রুল ইন ইন্ডিয়া. তাই জন্যে ক্যালকাটা মাদ্রাসা ফাউন্ড করা হলো 1781 অ্যান্ড দ্য বানারস সংস্কৃত কলেজ 1791 কেম ইনটু এক্সিস্টেন্স. Warren Hastings established the Calcutta Madrasa with Islamic theology, logic, grammar, geometry, arithmetic and Arabic as language. দেখছেন তাহলে ওরিয়েন্টালিস্ট স্টাডিতে কোন কোন সাবজেক্টের ওপরে স্ট্রেস দেওয়া হচ্ছে? ইসলামিক থিওলজি, লজিক, গ্রামার, জিওমেট্রি, arithmetic আর Arabic as language. Jonathan Duncan established the Banaras Sanskrit College with Hindu theology, grammar, medicine as subjects and Sanskrit as language. This marks the beginning of the Orientalist school of education policy. I suppose the point is clear. যে অ্যাংলিসিস্ট কাকে বলছি, ওরিয়েন্টালিস্ট কাকে বলছি. তার পাশাপাশি আরও কিছু হচ্ছে, সেটা কি? The missionary institutions of great importance in the history of English education
the primary objective of the missionaries was to convert people to Christianity. ওকে, চার্চ কেন সেট আপ হচ্ছে এখানে? আপনারা যদি ইংলিশ লিটারেচারের একটা নভেল যদি পড়ে থাকেন, দ্য নেম অফ দ্য নভেল ইজ থিংস ফল অ্যাপার্ট বাই চিনুয়া আচিবি। যদি এটা পড়ে থাকেন, যদি নাও পড়ে থাকেন, যদি কোনো দিন ফ্রি টাইম হয়, ইফ ইউ হ্যাভ ফ্রি টাইম ইউ ক্যান রিড দ্যাট পার্টিকুলার নভেল। দ্য নেম অফ দ্য নভেল ইজ থিংস ফল অ্যাপার্ট। ইফ ইউ রিড দ্যাট টেক্সট ইউ উইল ফাইন্ড যে কীভাবে মিশনারিজরা আফ্রিকায় যাচ্ছে অ্যান্ড ইনিশিয়ালি ওরা আফ্রিকানসদেরকে কীভাবে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে কনভার্ট করছে। সো দ্য মেন প্রাইমারি অবজেক্টিভ অফ দিজ মিশনারিজ ওয়াজ টু কনভার্ট পিপল টু ক্রিশ্চিয়ানিটি। They had to start schools as an important means of proselytizing. Proselytizing মানে হচ্ছে conversion, to convert people. Schools would help them to educate the minds of the people so that they could understand and appreciate the scriptures better. একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, শুধু চার্চ সেট আপ করলে কনভার্জন কিন্তু হয় না। বিকজ চার্চ আমার ইচ্ছেতে আমি যাব, অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান আমি চার্চে যাব কি না, বিকজ আমার ধর্মটা তো আলাদা, মাই রিলিজন ইজ ডিফারেন্ট। সো ওয়েদার আই উইল গো টু দ্য চার্চ অর নট ইজ কোশ্চেনেবল। তাই মিশনারিজদের মেন যে অবজেক্টিভটা ছিল সেটা হচ্ছে স্কুলস ওপেন করা। বিকজ মাথায় রাখবেন আমাদের আশেপাশে এখনও অনেক মিশনারি স্কুলস চলে, যেমন সাপোজ ব্যান্ডেলে আমাদের ডন বস্কো আছে, অক্সিলিয়াম আছে, ব্যারাকপুরে আপনি কিছু মিশনারি স্কুলস পাবেন, মদনপুরের দিকে একটা স্কুল আছে, আপনি কলকাতায় প্রচুর মিশনারি স্কুলসগুলো পাবেন। আমরা নিজে মিশনারি স্কুলসে পড়েছি। আর মাথায় রাখবেন এরা এমনভাবে ব্রেন ওয়াশ করে, the way they talk about Jesus, the way they talk about their saints, ঠিক আছে, এমন আজকেও যেন চার্চ আমাকে টানে। ইনফ্যাক্ট এটা সবার সাথেই হয় যারা ওই ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলস থেকে পড়ে আসে, যেন মনে হয় যে চার্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মন্দিরে যাচ্ছি কিনা জানি না, বাট চার্চ, বিকজ ছোটোবেলা থেকে মাথার মধ্যে ওই জিসাস ক্রাইস্ট, মাদার মেরি, ডমিনিক স্যাভিও, অদ্ভুত রকমের একটা জিনিস তৈরি হয়। So schools would help them to educate the minds of people so that they could understand and appreciate the scriptures better. They introduced printing press, printed the Bible in Indian languages, since reading the Bible was essential for salvation. এই কিছুদিন আগে, এই 2 সপ্তাহ আগে, লাস্ট উইক আই ওয়াজ ইন চেন্নাই, ডক্টর দেখাতে গেছিলাম অ্যাপোলোতে। I visited a church, a very famous church in Chennai called Santhom, just Marina Beach এর পাশেই সেই চার্চটা। অ্যান্ড টু মাই ফরচুন সেখানে ভেতরে একটা বিয়ে হচ্ছিল, একটা ক্রিশ্চিয়ান ওয়েডিং আমি উইটনেস করলাম, আমি তার ভিডিও বানাচ্ছিলাম। ওখানে কিন্তু যখন বিয়ে হচ্ছে, যেই হিমসগুলো গাওয়া হচ্ছে, হিমস মানে হচ্ছে সংস সাং ইন প্রেজ অফ গড, সেটা কিন্তু ইংলিশে হচ্ছিল না, সেটা কিন্তু তামিল ভাষায় হচ্ছিল। তার মানে বাইবেলটাকে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেসে দেখুন কনভার্ট করা হয়েছে যাতে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। পুরো বিয়েটা কিন্তু তামিল ভাষাতেই হলো, কিন্তু কি করলাম, আমি বাইবেল পড়ছিলাম, তামিলে পড়ছিলাম। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তামিল, বাট হ্যাঁ বোঝাই যাচ্ছে সেটা ইংলিশ নয়। ওকে, সো হোয়াট দিস পিপল ডিড ওয়াজ দে ইন্ট্রোডিউসড প্রিন্টিং প্রেসেস, প্রিন্টেড দ্য বাইবেল ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস, since reading the Bible was essential for salvation. The missionaries found that schools were both the cause and effect of proselytization, and educational and missionary work had to be taken side by side. From this realization, the mission schools of modern India were born. এখন আমি example দিই, 2 such missionary establishments in India of that time are the Danish Mission in Madras and the Sri Rampur Trio. These are the examples that you have of missionary establishments. Now the point is, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেটা ওদেরও ডিলেমা ছিল, যে আমরা কোন ভাষায় পড়াবো? আমরা কি মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশনটাকে ইন্ডিয়ান রাখবো নাকি ওয়েস্টার্ন ল্যাঙ্গুয়েজকে রাখবো? ঠিক এখনও ওরা ওই ডিলেমাটাকে সলভ করতে পারেনি। তো সোয়ার্স, there is this man called সোয়ার্স. He founded an English medium school for European and Eurasian boys at Trichinopoli in 1772 and an English charity school at Tanjore with the help of Hyder Ali of Mysore. এগুলো সবই হচ্ছে ডেটা আর ফ্যাক্টস।
He was also instrumental in persuading the Rajas of Tanjore to establish schools for teaching English to Indian children in 1785. These are said to be the earliest schools for teaching the English language to Indians. আমি এই পিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব, আপনাদের মডিউলস থেকেই এই পিপিটিটা তৈরি করা হয়েছে। এইটা জাস্ট দেখে নিলে পিপিটিটাই আপনার আনসার্সগুলো সব রেডি হয়ে যাবে, এর বাইরে আর আপনাদের কিছু লাগবে না। So this was the earliest expression of the Occidental school of educational policy. Occidental মানেটা কি মাথায় রাখবেন, ওরিয়েন্টালের অপোজিট হচ্ছে অক্সিডেন্টাল বা অ্যাংলিসিস্ট। অ্যাংলিসিস্ট আর অক্সিডেন্টাল একটাই স্কুলের নাম, আর অন্যদিকে হচ্ছে ওরিয়েন্টালিস্ট। নাও মাই কোশ্চেন টু ইউ ইজ, আমি আপনারা যদি আনসারটা পারেন আনমিউট করে আমাকে জানাবেন, যে আমাকে একটু বলুন যে অ্যাংলিসিস্ট আর অক্সিডেন্টালের মধ্যে ডিফারেন্সটা, অ্যাংলিসিস্ট অক্সিডেন্টাল আর ওরিয়েন্টালের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়। ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট, তাহলে আমাকে একটু আনমিউট করে এটা বলুন যে অ্যাংলিসিস্ট অক্সিডেন্টাল অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড, ওরিয়েন্টাল স্কুল অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি। ইফ এনিওয়ান নোজ দ্য আনসার ক্যান আনমিউট yourself and give me an answer. স্যার অ্যাংলিসিস্ট বা অক্সিডেন্টাল যেটা বললেন ওটা হচ্ছে প্রিমারিলি ইংলিশ মিডিয়ামে মানে টিচিংটা করতে হবে, হ্যাঁ, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন। ওকে ওকে, হ্যাঁ, তারপর মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ হবে। ওকে। আর ওরিয়েন্টাল যেটা বললেন ওটা হচ্ছে মেনলি রিজিয়নাল বা যে কান্ট্রির ওন যে ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ হবে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে আমরা এখন অক্সিডেন্টাল স্কুল অফ এডুকেশনাল পলিসির কিছু স্কুলের নাম দেখে নিই, কোথায় এটা সেট আপ করা হয়েছিল। Kiernander set up the first girls' school, Hedges Girls' School, in 1760. Sorry for the interruption. হ্যাঁ, বলুন। Yes, is it only about the medium of instruction or the cultural legacy that it carries? Definitely, it is also about the cultural legacy. ইংলিশ এডুকেশনের সাথে কালচারাল লেগেসিটা তো ডেফিনেটলি, কালচারাল লেগেসির সাথে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে, সেটা হচ্ছে কনভার্জন টু দ্য ডিফারেন্ট রিলিজন অল টুগেদার, এটাও অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং দ্যাট। ওকে, in 1791 Ramajoy Datta became the first Bengali gentleman to set up an English school at Kulutola. In 1800 Fort William College was established. In 1818 the Srirampur College was established to instruct Christian and non-Christian Indian youth in Western arts and sciences to train teachers. This was the first English missionary college in Bengal. These are all data and facts that you need to remember. The first book to teach English was produced in 1797. বইটার নাম লেখা আছে, किताब का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, The Tutor or in New English and Bengali Work, well adapted to teach the natives English, was written by John Miller and published in Srirampur. After 1813, the missionaries did extremely valuable pioneering work in the field of women's education by opening the schools for Indian girls and arranging for domestic instructions in the families of the middle and upper classes. থেকে প্রথম মেয়েদের স্কুল শুরু হচ্ছে এখন। Reverend Robert May's Girls' School at Chinsura began this movement for women's education during 1812 and 1818. এটা হচ্ছে মেয়েদের যে স্কুলটার কথা আমরা বলছি। By 1853, a strong foundation for women's education in India had already been laid in places like Madras, Banaras, Mirzapur, Allahabad, Bareilly. মানে এখানে women educationটা popular হচ্ছে by 1853. The missionaries focused on schools and colleges teaching through English. Boys and girls from upper classes crowded into these institutions to learn English, and does give the missionaries an excellent opportunity to preach the gospels to them. আর এর মধ্যে সবার আগে যিনি ছিলেন ওই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে আলেকজান্ডার ডাফ। আই হোপ এনার নামটা আপনারা সবাই শুনেছেন। A lead in this direction was given by Alexander Duff. 1830 to 57 can be called the age of mission school, মানে age of missionary schools, 1830 to 57.
Between 1833 and 1854, the missionaries set up colleges in Calcutta, Madras, Bombay, Agra, Nagpur, etc. তার মানে আমি যখন বলছি এজ অফ মিশন স্কুল, তার মানে আমি কি অ্যাংলিসিস্টদের কথা বলছি নাকি ওরিয়েন্টালিস্টদের কথা বলছি? When I talk of the age of missionary schools, am I talking of the Anglicists, Occidental on the one hand, or the Oriental schools? কার কথা বলছি আমি? Missionaries, Anglicists, exactly. Okay. Now, Anglicists and the Orientalists. Towards the end of the 18th century, missionary activities had become considerably curtailed due to the policy changes of East India Company post 1765. So, after 1765, the East India Company decided যে missionary activities গুলোকে একটু কমাতে হবে, আমাদেরকে অ্যাজ এ নিউট্রাল প্রজেক্ট করতে হবে। তো নিউট্রালিটি তখনই আসবে যখন রিলিজনটাকে আমরা একটু সাইডলাইন করব। তাই মিশনারি অ্যাক্টিভিটিসের ওপরে একটু স্টপ লাগানো হলো। দ্য অ্যাডপশন অফ দ্য ওরিয়েন্টালিস্ট পলিসি ইন এডুকেশন between 1781 and 1791 lessened the importance of the mission schools. Missionaries did not like these changes. Obviously, the missionaries were doing hefty business in India. এই পলিসিতে তো এদের পুরোটাই মানে শেষ করে দিল। মিশনারিজ ডিড নট লাইক দিস চেঞ্জেস অ্যান্ড ক্রিটিসাইজ দ্য নিউ পলিসিস। আর এদের মধ্যেই একজন হচ্ছেন ম্যাকাউলে, যার কথা এখন আমরা পড়ব। ম্যাকাউলে, চার্লস গ্রান্ট, দিজ ওয়ার দোজ পিপল who were agitating for freedom of missionary work in India. They were supporting the missionaries. ঠিক আছে, ওদের ধারণা ছিল যে ইংলিশ এডুকেশন মাস্ট বি অ্যান্ড শুড বি গিভেন টু দ্য ইন্ডিয়ান্স। তার পেছনে কিছু মোটিভ আছে, যেটা আমরা ম্যাকাউলে একটা স্পিচ দিয়েছিলেন, যেটাকে আমরা বলি মিনিটস, সেটা আমরা একটু পরে গিয়ে দেখব। There was a great resentment amidst the missionary circles in England and the Clapham sect, consisting of Charles Grant, Macaulay, who started agitating for freedom of missionary work in India. Between 1793 and 1813, the company did not ordinarily issue a permit to any missionary work within its territories and expelled several missionaries as soon as they became active. মানে এখন ব্রিটিশার্সরা একদমই মিশনারিজদেরকে সাপোর্ট করছে না, ठीक है, उनको वो लोग अपने टेरिटरी में काम करने ही नहीं दे रहे हैं। The foremost among those who agitated was Charles Grant, who is sometimes called the father of English education in modern India. In his important treatise 1792 titled Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain, particularly with respect to morals and means of improving it, Grant, এটা হচ্ছে পুরোটাই ওনার ট্রেটাইজের নাম, ঠিক আছে? So when you are writing about the name of the treatise, পুরোটাই তোমাদেরকে লিখতে হবে। Grant saw that the causes of the miserable condition of Indian people were due to ignorance and lack of proper religion. Okay, Charles Grant was of the opinion যে আমাদের ভারতে যে ধর্মগুলো আছে, these religions are not proper religions, not scientific religion in that particular sense. So we need to be converted to Christianity. He felt that the situation could be improved only if the Indian is first educated and finally converted to Christianity. Grant foresaw the use of English in all administrative, judicial, educational spheres and emphasized the need for English education to foster greater understanding between the ruler and the ruled, which would lead to greater expansion of British commerce in India. The most precious subject of instruction, according to Grant, was the Christian religion. Grant's proposal that English be adopted as the language of the government was taken up 40 years later by Lord Bentinck. Okay, Grant's suggestion of adopting English as a medium of instruction was made a reality by the famous Minute of Macaulay in 1835. While the missionaries were agitating in England, the officials of the company in India proposed expansion of Oriental education and asked for more funds to revive and improve classical Indian learning. At this point in time, they have three options available as a medium of instruction. ভারতে তখন তিনটে অপশন ছিল যেটায় পড়ানো যায়। একটা হচ্ছে क्लासिकल लैंग्वेज यूज करा जाए, क्लासिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, बी इट संस्कृत और अरेबिक।
একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো ইউজ করা যায়, সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি, তামিল, হিন্দি এটসেট্রা। আর আরেকটা অপশন হচ্ছে ইংলিশ ইউজ করা যায়। এখন कारा कोनटा यूज करছে, कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, उसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन वॉज द चॉइस ऑफ द ओल्डर ऑफिशियल्स। फर्स्ट ऑप्शन बोलते संस्कृत एंड अरेबिक, कारा चूज करছে वारेन हेस्टिंग्स एंड मिंटो। ओके फाइन। सेकेंड ऑप्शन माने वी वर टॉकिंग अबाउट द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, बंगाली, हिंदी, तमिल। द सेकेंड ऑप्शन वॉज द चॉइस ऑफ मेन लाइक मुनरो and Elphinstone. And English, the third option, was favored by the Anglicists like Macaulay, who drew support from a few enlightened Indians like Raja Ram Mohan Roy. আমরা এরপর ম্যাকাউলের মিনিটসে আসবো। ম্যাকাউলে 1835-এ একটা স্পিচ রেখেছিলেন, সেই স্পিচের কিছু পোর্শনটা আমি স্লাইডে দিতে পারিনি, আমি সেটাকে আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শুনবেন স্পিচটা উনি কি বলতে চাইছেন। ম্যাকাউলে, মিনিটস 1835। I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic, but I have done what I could to form a correct estimate of their value. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works. আমি আরবিক লিটারেচারও পড়েছি, সংস্কৃত লিটারেচারও পড়েছি। I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in the eastern tongues, মানে ভারতেও অনেকের সাথে কথা বলেছি এটা নিয়ে। अपने घर पे भी मैंने बात की, बाड़ीते माने ब्रिटेने। I am quite ready to take the Oriental learning at the valuation of the Orientalists themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Mane English literature on the one hand, Indian literature on the other hand, যদি দেখা হয়, যদি কম্পেয়ার করা হয়, তাহলে ইংলিশ লিটারেচার ইজ ফার মোর নারিশড than Indian and Arabic literature. Indian and Arabic literature ekdom parallelly noy, they could not equal that was contained in a single shelf of a good European books in library. This was the speech of Macaulay. Amra points gulo ekhon ekhane dekhi। Macaulay unequivocally stated that literature could only be interpreted to mean English literature. Literature money English literature, আর কোনো literature নেই, যদি থেকেও থাকে that cannot be compared to the English literature, and that the learned native of India could also refer to a person well versed in Milton and Locke. He dismissed the regional languages as being poor and rude and lacking in any literature or scientific information. All the wealth of Indian and Arabic literature could not equal that was contained in a single shelf of a good European library. As regards the medium of instruction, he felt English stands preeminent among the languages of the best and recommended English as the language worth knowing to the native subjects. He wanted to form a class of people who may be interpreters. Remember, this can be a very important questions in your exams. What are the major features of Macaulay's minutes of 1835? So these are the points that were there. He wanted to form a class of people who may be interpreters between the Britishers and the native Indians, a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. Mane somewhere down the line, if you people have come from an English literature background and if you have read post-colonial literature, amra bhalo korei jani, post-colonial literature mein you find a particular class who are neither Britishers, who do not consider them to be Indians themselves, they consider them to be Babus. ठीक है, Babu class. So the Britishers will give the Indians, some of the Indians English education, and there will be the birth of a new class that we will find, and that class is known as the Babu class. ये बाबू क्लास कौन सा क्लास है? जो अपने आप को ब्रिटिशर्स समझता है लेकिन ब्लड और कलर से है इंडियन. सो यू हैव द ब्रिटिशर्स अबव,
then you have the Babus, and then you have the Indians. Okay. Lord William Bentinck, Governor General of India, 1828 to 35, immediately accepted Macaulay's recommendation, and the English Education Act was passed in 1835. Lord William Bentinck, however, did not abolish any institution of Oriental learning. ঠিক আছে, Oriental learning চলছে চলুক, but stopped all future stipends to students. The consolidation of English education in India. According to the Woods Dispatch, 1854, English was to remain the medium only for higher branches of instruction. ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে इंस्ट्रक्शन দেওয়া হবে। এটা উডস डिस्पैच बोला हलो कि इंग्लिश एजुकेशन का इस्तेमाल कॉलेजेस में होगा, यूनिवर्सिटीज में होगा। मास एजुकेशन के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होगा। नाउ बाय वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आई मीन बंगाली, हिंदी, तमिल, वे आर टू बी प्रेफर्ड। बट द मोनोपोली ऑफ इंग्लिश इन यूनिवर्सिटीज created a pressure on the secondary schools to anglicize, and obviously আমি যদি ক্লাস 12 অবধি ভার্নাকুলারে পড়াশোনা করি অ্যান্ড হঠাৎ করে যদি আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ইংলিশ শুনতে হয়, এটা তো সমস্যা। দিস ইজ কোয়াইট প্রবলেমেটিক বিকজ ইউ ক্যান নট কোপ আপ উইথ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইউনিভার্সিটিজ ইফ ইউ হ্যাভ নট স্টাডিড ইংলিশ অ্যাট দ্য সেকেন্ডারি লেভেল। সো দ্য মোনোপলি অফ ইংলিশ ক্রিয়েটেড প্রেশার কি না এখন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলসগুলোকেও অ্যাংলিসাইজ করতে হবে, নাহলে হবে না। A gulf appeared between primary education in the vernacular languages on the one hand and secondary education on the other. In 1857, the first three Indian universities, Kon University, Calcutta University, Bombay and Madras University came into existence. এই প্রথম তিনটে ইউনিভার্সিটির জন্ম হলো 1857-এ। The Madras Presidency College was established in 1857 in Calcutta. The senior of the Hindu College was merged into the Presidency College. In Bombay, the Elphinstone College was set up in 1856. Indian Education Commission, 1882 to 83. The commission was named after its president, Sir William W. Hunter. It submitted its recommendations on primary and secondary education 1883. It is recommended that priority be given to primary education and responsibility for this would be taken up by local self-governing bodies. These are some of the features, just mone rakhte hobe. It recognized the need for indigenous institutions and languages. দেখো আবার স্ট্রেসটা কার উপরে এসে পড়ছে, ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেসের উপরে এসে পড়ছে। এর আগে আমরা যেটা পড়ছিলাম সেটা আবার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে স্ট্রেসটা ছিল। It decided that missionary educational enterprise would have to occupy a secondary position in Indian education and government would not withdraw in favor of missionary managements. আবার ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি अब ये लोग फिर से फोकस कर रहे हैं इंडिजिनियस लैंग्वेजेस के ऊपर। Till 1882, missionary institutions had dominated the private educational effort in India, but gradually they were overtaken by private enterprises in education. আমি আরেকটা কথা এখানে অ্যাড করি যেটা স্লাইডে নেই। মনে রাখবেন আপনারা যে 1880 থেকে 1947 ভারতে কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। যেমন সাপোজ আমাদের এখানে অলরেডি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট চালু হয়ে গেছে। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चालू हो गया तो ताते की होच्छे ऑटोमेटिकली स्ट्रेसटा कार उपरे दिच्छे इंडियन नेशनल मूवमेंटे डेफिनेटली द स्ट्रेस वाज ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, द स्ट्रेस वाज नॉट ऑन इंग्लिश। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दीज पीपल दे वेयर वेल वर्सड इन इंग्लिश। एरा किन्तु इंग्लिश बोलते पारतो किन्तु तारपरेও एरा किन्तु सपोर्ट करছে কাকে, एरा सपोर्ट करছে इंडियन नेशनल मूवमेंटকে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টাইম, আপনারা সবাই জানেন নিশ্চয়ই, এই টাইমে আমাদের যারা लिटरेचर, जो लोग लिटरेचर लिख रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनका पहला जो नॉवल था इट वॉज रिटन इन इंग्लिश। डू यू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवल विच वॉज रिटन, द ओनली नॉवल विच वॉज रिटन इन इंग्लिश बाय बंकिम चंद्र? Rajmohan's wife. Exactly, Rajmohan's wife was the only novel that was written in English. তারপরে উনি ডিসাইড করলেন যে না, now I will start writing in Bengali. ঠিক আছে, soon after he had written Rajmohan's wife in English. Okay, in English মাথায় রাখবেন
বামকিন ওয়াজ কোয়াইট প্রফিশিয়েন্ট, এমন নয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজমোহন ওয়াইফটা খুব একটা চলেনি বলে হি ওয়াজ ভেরি স্যাড। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওনাকে জানালেন যে ওয়াই ডোন্ট ইউ রাইট ইন বেঙ্গলি। That was not the case actually. He was quite proficient in English, yet he decided that he will choose Bengali as his language for literature. On the other hand, you have Munshi Premchand. He is also writing in various dialects of Hindi. You have Sri Aurobindo, ঠিক আছে, টেগোর, রবীন্দ্রনাথ টেগোর আমরা ওনাকেও দেখছি। ইউ হ্যাভ নানক সিং, ইউ হ্যাভ সাদ্দাত হাসান মান্টো, সাদ্দাত হাসান মান্টোর ব্যাপারে আমরা সবাই আশা করি জানি। ইউ হ্যাভ ফৈজ আহমদ ফৈজ রাইটিং ইন উর্দু, ইউ হ্যাভ নিরালা রাইটিং ইন হিন্দি। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কীভাবে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেসের ওপরে এখন ফোকাসটা ইন্ডিয়ান রাইটার্সদের বাড়ছে। এরা সবাই কিন্তু ইংলিশ জানে, কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টে ওই যে চেঞ্জটা আসছে, এখন ওই চেঞ্জেসগুলো দেখে ব্রিটিশার্সরাও এটা ডিসাইড করছে যে না, আমরাও চেষ্টা করব যে এখন ইন্ডিজিনিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজেসকে একটু যদি ডেভেলপ করা যায়। সো বাই 1902 দেয়ার ওয়্যার 5 ইউনিভার্সিটিজ ইন ইন্ডিয়া। 3টে তো অলরেডি আমরা আগেই দেখেছি, ক্যালকাটা, ম্যাড্রাস, বম্বে। এখন আরও 2টো ইউনিভার্সিটি তার সাথে অ্যাড হলো। একটা হচ্ছে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি 1882 and the other one is the Allahabad University which was founded in 1887, and the other 3 were mentioned earlier. The Indian Universities Commission 1902. In 1902, Lord Curzon appointed the Indian Universities Commission to examine the condition and prospects of Indian universities and suggest ways of improvement. The commission recommended the standards of teaching, particularly English, were to be improved and examinations reformed. In মাথায় রাখবেন, evaluation also forms a very important part of education. আমরা এরপর evaluation আর syllabus কাকে বলে সেটা নিয়েও ডিসকাস করব। ELT এডুকেশন, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে সিলেবাসের ইম্পর্টেন্সটা কী, ইভ্যালুয়েশনের ইম্পর্টেন্সটা কী, আর ইভ্যালুয়েশন মানেটা কী, সেটা নিয়ে আমরা এরপর ডিসকাস করব। In 1904, Curzon reiterated that the mother tongue of the pupil should be used as a medium of instruction. মাথায় রাখবেন, কার্জন এটা ডিসাইড করছে বিকজ অলরেডি ন্যাশনাল মুভমেন্টসগুলো চালু হয়ে গেছে, তাই জন্য উনি মাদার টাঙ্গের ওপরে ফোর্সটা দিচ্ছেন। Both at the primary and middle stages, and English should not take the place of mother tongue. মানে this was not a sudden change of heart. এটা সাডেনলি হয়নি, ঠিক আছে। এখানে একটা ফোর্স কাজ করছে, ইন্ডিজিনিয়াস ফোর্স কাজ করছে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের ফোর্স কাজ করছে। English should have no place in primary education, but some mastery over English at the middle stage was necessary so that the pupil could cope better in the high school stage where English was a medium of instruction. Curzon encouraged the study of the vernacular throughout the secondary course. এটা হচ্ছে ফাইনাল ফেজ অফ এডুকেশন 1905 থেকে 1947. Now this was the phase of nationalization of Indian education. Gopal Krishna Gokhale tabled his bill on compulsory primary education in 1910. Government resolution on educational policy was passed in 1813, endorsing increasing government responsibility for the expansion of primary education. সবাইকে দিতে হবে primary education, सबको मिलना है. In 1906 convention of Indian National Congress, আচ্ছা 1906 কনভেনশনটা যতদূর আমার মনে পড়ছে এটা বোধহয় কলকাতায় হয়েছিল। The resolution was taken that education through the mother tongue was all important. As a consequence of this growing trend, the National Council of Education was established in 1906, and it gave a clear directive that education would be imparted ordinarily, so the medium of vernacular with English as a compulsory subject. Instruction টা vernacular বাংলায় দেব বা তামিলে দেব বা পাঞ্জাবিতে দেব, কিন্তু তার সাথে ইংলিশ অ্যাজ এ কম্পালসারি সাবজেক্ট পড়তে হবে। আরও কিছু ইউনিভার্সিটি সেট আপ হলো। Banaras Hindu University, BHU, which is very famous, 1917. Mysore University, 1916. Patna University, 1970. Osmania University, Hyderabad, 1918. Aligarh Muslim University, 1920. Pune SNDT, 1920. Dhaka University, 1920. Lucknow University, 1920. This is the last slide. Post-war plan of educational. আচ্ছা 1944 আর একটা প্ল্যান বানানো হলো। আনফর্চুনেটলি প্ল্যানটা 40 ইয়ার্সের জন্য বানানো হয়েছিল, বাট ব্রিটিশার্সরা 3 বছর পরেই এখান থেকে যেতে হলো তাদেরকে। দ্য অবজেক্ট অফ দিস প্ল্যান ওয়াজ টু ক্রিয়েট ইন আ স্প্যান অফ 40 years
the same standard of education as was present in England. The report focused on universal, compulsory, and free basic, primary, and middle education for all children between the ages 6 and 14. It endorsed the use of mother tongue as a medium of instruction. High schools should be of two types, academic and technical, and the medium of instruction in all high schools should be the mother tongue. English should be a compulsory second language. Okay? This is the post-work plan, which was unfortunately curtailed because the Britishers had to leave India in 1947. So this is a historical perspective of how English has taken place or English has come to India, and how English became a very important subject to be learned